அடப்பாவி டேய். ஸோ ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னொரு எபிசோட் எங்கே எடுத்துக்க முடியுங்க, எம்ஏ ஆல் பெட்ஸ். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. ஹைதராபாத்தில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையெல்லாம் இருக்கான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ஆனால் இருக்குங்க. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்லக்கூடா ஹைவேன்னு சொல்கிறாங்க. பெல்லக்கூடா ஹைவே பக்கத்தில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த ஃபார்ம் இருக்குது. இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்ரம் டைரி ஃபார்ம். இந்த ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற வீடியோவில் முக்கால்வாசி வீடியோ அவர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார். நம்ம உமர் பாய் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்க ஹைதராபாத்தில். பெட் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1,25,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்காரு. இங்கே ஒரு பிக்கஸ்ட் சேனல்னு சொல்லலாம். அவரோட ஃபோக்கஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டை பற்றி தான். அவர் தான் நம்மளுக்கு நிறைய வீடியோ சஜஸ்ட் பண்ணார். இந்த ஃபார்ம் கூட அவர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன வச்சுருக்காங்க, எப்படி வச்சுருக்காங்க, எல்லாமே உங்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வெல்கம் டு மை வேர்ல்ட். ஸோ கைஸ், நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறதுலாம் ஹார்சஸ்ஸு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கோட்ஸுக்குன்னு தனியாக சூப்பராக ஷெட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து சேல்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட வாங்கிப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பெட் கிளினிக் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கிளினிக்கும் அவைலபிள் இருக்குது. இங்கே இருக்க கோட்ஸ்லாம் வந்து உடம்பு சரியில்லைனா இவரே பார்த்துக்கிறாரு. நம்ம உமர் பாய் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி வச்சுருக்காரு. இவங்க தான் வந்து அக்ரம் டைரி ஃபார்ம் சேனல் இவர் பேர் வந்து உமர் பாய். ஹாய் உமர் பாய். Hello, how are you? I'm good, bhai. How are you? I am fine. ஸோ இவங்க தான் வந்து நல்ல நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த ஹைதராபாத்தில் இருக்க ஏகப்பட்ட ஷூட்ஸ் வந்து இவங்க சேனல் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சேனல் இன் ஹைதராபாத்துங்க. ஸோ வாங்க இந்த ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குன்னு உமர் பைட்டே கேட்கலாம். ஸோ உமர் பை, வாட் ஆர் தி breeds available in your farm? We have so many breeds. Okay. Actually, this is my friend's farm. Okay. All pets farm. Okay. And I have a pet clinic here. Okay. So he have more than nearly 15 to 20 breeds 20 of breeds. goats. Oh. Other than he have ducks and swans and turkey birds. Okay. And he have pigeons also with different varieties. Oh. He have cats of Persian like 4 varieties. Okay. And he have sheep also. Okay. Like Mashallah breed and Hontal, Telangana and Madurai and Vilayati sheep. Okay. So many breeds you can get here. So you are here sales, purchase and also accommodation. With accommodation also. Okay. So வாங்க ஒரு breed பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த breed பார்த்துடலாம். This is pure Hyderabadi breed. Pure Hyderabadi breed. Okay. And old breed line. Okay. Like this ears and especially this type of shape of ears. Okay. So this is very special, no? Hyderabadi we are having thickness and long like length and width. Okay. This is 18 inches length. 18 inches. 18 inches. Oh my God. And width nearly 7 inches. 7 inches. With very bold thickness. Oh, இதாவது 18 inches வருமா, நல்ல போல்டாக இருக்குது பாருங்க. இதை வச்சு தான் வந்து இந்த ப்ரீடை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க. லைக் நெக் ஆல்சோ இட் வில் பி லைக் திஸ் ஒன் இல்லை? No, neck is not important. Okay. Like this eyes, white eyes, punch face and ears. And ears. Okay. With color also. So what is the breed name? It is exactly Hyderabadi. Pure Hyderabadi. It is mixed breed. It's become from beetal, Mewati and Totapuri breed. Okay. Three breeds together. Yeah, Okay. So he is very aggressive also. Very aggressive. Yeah. Some aggressive anga, some கோகார ஆடா அடிச்சு தள்ளிட்டு இருக்கான். This is gulabi actually. This face and ears you can see this is completely pink skin. Pink skin you call it as gulabi, right? Right. இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பிங்க் கலர்ல வந்துச்சுனா இது குலாபின்னு சொல்றாங்க. Pink translation in Hindi it's gulabi. Gulabi, yeah. What is the price this one, brother? This is 1,20,000. 1,20,000. Why? அங்க பாருங்க அவனை பிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா. இருக்கிறதுலே மோசமான அக்ரெசிவ், அடிச்சு தள்ளுவானா. அங்கே பாருங்க எப்படி இருக்கான் பாருங்க. அப்படியே நின்றா ஒரு இடத்துல. அடப்பாவி டேய், விடமாட்டான் போலங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க. You can see this is very aggressive and again we put like this and we control. ஸோ அதர்வைஸ் இட் வில் பி கிக்கிங் இஸ். அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்காங்க. எப்படி இருக்கான் பாருங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹைதராபாதி breed. This is also pure Hyderabadi breed. இதுவும் பியூர் ஹைதராபாதி breed தான். சேம் ஹப்லக், chocolatey and white. ஓகே, சாக்லேட் அண்ட் இந்த கலர் மிக்ஸ் ஆனால் ஹப்லக் கலர்னு சொல்கிறாங்க. யூஸ்வலாக நம்ம ஹார்ஸுக்கு சொல்லுவோம்ல அதே சேம் ஃபார்மேட் தான் ஹப்லக் இதுலேயும் சொல்கிறாங்க. த பஞ்ச் ஃபேஸ், பஃப், ஓகே,
This is necessary. Necessary. Compulsory. What is the price of this, brother? 58,000. 58,000. Okay. It's also negotiable. Negotiable. 58,000 சொல்கிறாங்க, நெகோஷியபிள் தான். ஆனால் இவனெல்லாம் வீட்டில் வச்சுருந்தா அடித்து தள்ளுவோம்ல இருக்கு தம்பி. ஓ மை காட். He put like something. She is a female or male only? Male only. Okay. Without horns. Without horns. This is a pure Sojat breed. பியூர் சூஜத். ஓகே ஓகே. சூஜத் ப்ரீடுங்க இது, தனி சூஜத் ப்ரீட், ராஜஸ்தான் ஃபேமஸ் ப்ரீடு. சூஜத் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கும், பியூர் ஒயிட் இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஹப்லக் மிக்ஸ்டு. ஹப்லக் shape will come like this and very height one and very familiar. Okay. But ears is not like that, no? No, this is Sojat breed. So neck he only has some dots in ears. Okay. And he don't have long ears. Okay. ஸோ வந்து காதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்காது, காது நார்மலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் நோ பஞ்ச் ஃபேஸ்? No. Sujit, no punch faces. No. Okay. What is the price this one by? This is actually you can get 20,000. 20,000. Like this size. Okay. But he is some expensive. Expensive only. Because the beauty of this color. Oh. The child and all, what is the price will be start? This is also child. Child only. This is only 2 years old. அடா பாவி, இவனுக்கு 2 வயசு தான் ஆகுதான், எத்த பெருசு இருக்கான்னு பாருங்க. அங்கே பாருங்க, அவன் பல்ல பாருங்க, அங்கே பாருங்க. டேய். ஸோ அவங்க பல்ல காட்டுறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. This is starting 4th teeth. Starting 4th teeth. It will come nearly 2 years. ஓகே. 4 teeth உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 4 பல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. 4 பல்லு உள்ள ஆடு தான் இது. இது வந்து ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது, மேலே பார்க்காதீங்க, கீழே பாருங்கள். செம்ம க்யூட்டுங்க. பர்பரான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆடு பேர். வேர் இட் இஸ் ஆக்சுவலி த ஆரிஜின் ஆஃப் த கோட்டஸ்? It will also come from Rajasthan only. Yeah. So most of the goats in from Rajasthan only. Rajasthan. Okay. What is the special into the Barbaras? This spots and this coffee color. Okay. In this breed, so many colors are there, like light yellow. Light yellow. White. Okay. But this color is very important for quality. And this ears, like stand this, and this is a male. இங்க வாடா. வா. This is a male. This is female. ஓட்டாங்க. இங்க இருக்கு. Barbara the look is like a deer face, no? Right, exactly. But deers have white spots with completely brown shade. Yeah. And in this body, Agra breed, white color, brown spots. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானுக்கும் இந்த ஆட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு என்னமோ பார்க்குறப்போ மான் மாதிரி தான் இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. வாட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இன் பர்பரா? Normally starting 10,000 to 30,000. 10,000 to 30,000. This one is a kid, no? No. How many teeth this? Just 1 year. Just 1 year. Okay. ஒரு வயசு தான் ஆகுதா? எப்படி இருக்கு பாருங்க. Starting his 2 teeth. Starting 2 teeth. Oh. You can see this is our milk teeth and this is a starting teeth. This is 2 teeth. Okay. So it is reasonable price only. Nellore. Nellore Judupi. You trimmed like this? You can say like Ongol also. Ongol, okay. I know that Ongol. Nellore Judupi, the both are same. Both are same, okay. The difference is this border color, okay, and this type of horns, okay, and this shape. This is, you are not trimmed. It basically this is. Yeah, this is trimmed and this is not trimmed. Oh, okay. Only for shape. Okay. This is sheep only, no? Yeah, this is pure sheep. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா this become from Andhra Pradesh. இது வந்து இது city name. Okay. Some district name in Andhra Pradesh. Yeah. Ongol is a district name. Ongolங்கிற breed பார்த்தீங்கன்னா Ongolங்கிற districtல ஃபேமஸ். ஆந்திர பிரதேஷ்ல ரொம்ப ஃபேமஸான கோட் தான் இந்த கோட். 800 for this price. This is a male. Oh, 4,800. 4,800 rupeesங்க இந்த ஆடு. Transport available, brother. This also. So if someone is like to buy a lot, we can do. Yeah, we can do transport also. Okay. We can means not me, but this farm owner will arrange transport for you. Okay. But the charges will different. Charges will be different. It's depend on transport area. Okay. நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு எங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் தாராளமாக பண்ணலாங்க. இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் பண்ணலான்னு சொல்கிறாரு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 4,500 தாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சந்தையில் கூட கிடைக்காது. ஃபார்ம்லேயே எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பெட்டு. This is pure Telangana. Okay. It is really aggressive, no? Telangana breeds are? Not aggressive breed. Okay. This is common breed. Common breed only. If you want to do aggressive, then he will come.
உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அக்ரெசிவ் ஆக்கிக்கலாம். These sheep are so famous. Meat purpose. Okay. Especially. It's not for sport purpose, no, right? No. It only for meat purpose. அதாவது நீங்கள் கறிக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. சூப்பராக இருக்கும். The taste will be very good, no? Yeah. Okay. What is the starting price for this Telangana sheep? We have that one we showed to you. Yeah. It will come nearly 4,000 from starting price. Okay. And in this size, nearly 8,000 to 11,000. 8,000 to 11,000. पकड़ लो. What is the starting weight this kind of goats? In this goat, she have 60 plus weight, live weight. 60 plus. 60 kg plus live weight because of this height, length and boldness you can see here. Oh. 60 கிலோ ஆடாங்க இது. ஏங்க அப்பா. And we mated this from first that they can. Yeah, we showed. Hyderabad. Yeah, Hyderabad. Yeah. So mated with this Yesterday one. only. Okay. So this is under starting price, brother. This is beetle, no? This is on adoption. Adoption. Okay. If you want like this type of goats, it will come nearly 20,000 to 25,000. இதெல்லாம் எதுவும் சேல் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, சும்மா இவங்க வச்சுருக்காங்க. வான்கோழிலாம் இங்கே வந்து ரொம்ப ரேர் தாங்க. பிகாஸ் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே மீட் சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா கோட்டு தான் சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நார்மல் சிக்கன் சாப்பிட்றாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் பெட் பர்பஸ் யூ பர்ச்சேஸ், ரைட்? Especially I purchased this. You purchased this? Yeah. Okay, where you purchased this? Breeding pair and there are so many people are coming here. Okay. And asking me what is this? This is a white peacock. White peacock. Because I will show you. Okay. How can people asking to me? Okay. Because of this. Yeah. அதாவது ஹைதராபாத்தில் வான்கோழி வந்து ரொம்ப ரேருங்க. Feather also we cut. Oh, you cut it? Yeah. Because for the breeding purpose. Oh. இது வந்து சேல் கிடையாது வான்கோழி. நம்ம ஊரில் வான்கோழி ஏகப்பட்டது இருக்கும். இங்கே ஹைதராபாத்தில் ரொம்ப புதுசாக பார்க்குறேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்களாம் இது வந்து இது மயிலான்னு கேட்குறாங்களாம், அந்தளவுக்கு இருக்குது. மதுர வீரன் தானே அவனை உசுப்பி விட்ட வீணே. Pure Madurai. Pure Madurai. Tamilnadu special Madurai. Okay. So your people know how can the identified this. Yes. Everybody knows. இது யாருன்னு தெரியுதாங்க? நம்ம ஊர் மதுரைக்காரன் தான். மதுரை பிரீடு ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. இங்கே ஹைதராபாத்தில் நிறைய பேர் மதுரை பிரீடு வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங்குறாங்க. ஸோ இது ஹார்ன்ஸ் வில் பி லைக் கர்வ் and very aggressive, no? Madurai. Yeah. But he don't have fur quality. Oh. Like that macharla. Oh, it's not a fur quality. Yeah. Okay. So and this is also kid. Yeah. So this is 7 to 8 months old. 7 to 8 months. Okay. What is the price start from Madurai? The kids from this age you can get 10 to 12. 10 to 12. Okay. அடேங்கப்பா பக்கத்திலே போக முடியாதுங்கிறாங்க, அந்த அளவுக்கு அக்ரெசிவான பிரீடா. சேம் மதுரை, நோ? சேம் மதுரை. பட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் மதுரை பிரீடு சரியான அக்ரெசிவாக. இது ஸ்போர்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆடு தான் இது. வேறு லெவலுங்க இது. திஸ் அண்ட் ஆல் சேல்ஸ் பிரதர்? சேல்ஸ் ஒன்லி. பை வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஃபார் திஸ் கோட்? 21,000. 21,000. Okay. This quality, no? Yeah. What is the age of this? 1 year. 1 year. You have only 2 teeth. Only 2 teeth. இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. ஸ்போர்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆடு தான் அது. ஸோ திஸ் ஷீப் நோ லைக் வி ஹாவ் டு ட்ரிம் இட் ரெகுலர்லி. Right. We have to trim it regularly. Like, what is the starting price? This kind of vilayati sheep. Like this type of sheep in this age, this is 6 months old. Oh. And we are selling this in 10,000. 10,000. Negotiable also. Negotiable also. அதாவது 10,000க்கு எடுத்துக்கலாமா இந்த ஆடு? இதெல்லாம் 10,000க்கு வாய்ப்பே கிடையாது. We did not remove this caps also. Oh. If we can remove this, then he will come with bold quality horns. கைஸ் மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பிஜிஎன்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த கேட்லாம் பார்த்துருந்தோம்ல, அந்த கேட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அடாப்ஷனுக்கு உள்ளது தான். இங்கே அடாப்ஷன்ஸ் நிறையா பண்ணுறாங்க. இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து அடாப்டேஷன் கைஸ் இங்கே வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லா பெட்ஸையும் அடாப்ட் பண்ணி இவங்க வளர்க்குறாங்க. ஹார்ஸஸாக இருக்கட்டும், பிஜிஎன்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் அந்த கேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அடாப்டட் ஒன்று தான். சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே கிளினிக்கும் அவைலபிள் இருக்குங்க. பெட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க, அப்படியே காட்டியே சரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. தேங்க்யூ உமர் பாய், யூ ஹேவ் explained everything. Thank you for that. Most welcome. And especially I want to say, especially for your audience who are a new viewer on It's All About channel, you can subscribe this channel. This is a very entertainment channel. You can move your time with entertainment. Thank you brother. And your videos are really good because you are covering entire Hyderabad. You covered all the pets, no?
Super, super, brother. And one more thing, I noticed that here clinic also available. I am going to all India. All India? Yeah. Oh, super. I shoot from Rajasthan, Okay. Maharashtra, Gujarat, Okay. and Pakistan border, Oh. and near to Hyderabad, Karnataka, Bangalore. Oh. So many. Welcome types to of Tamil Nadu. states. Sure. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அக்ரம் பாயை கூப்பிட்டுலாம். ஸோ அக்ரம் டைரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதையும் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பெட்ஸை பற்றி தெரியணும்னா பிரதர் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அண்ட் ஆல்சோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவும் கவர் பண்ணிட்டாருங்க. ஹைதராபாத் மட்டும் இல்லை, நான் ஹைதராபாத் பார்த்துருந்தேன், அப்புறம் வந்து ராஜஸ்தான்லாம் பார்த்துருந்தேன். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பர் டே ஹவு மெனி வீடியோஸ் ஆர் அப்லோடிங்? 8 to 10. 8 to 10. Oh my god. அதாவது ஒரு வீடியோ நான் ஒரு வாரத்துக்கு எடுப்பேன், 1 டேக்கு 8 to 10 போடுறாரு. அந்த அளவுக்கு வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கும். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். சே பை. It's all about. Thank